Happy you're back. You were undercover for years. People come back damaged from that. At the start of April 1940, both Britain and Germany were on the verge of taking military action against Norway, as a result of the Altmark incident which we first discussed in our previous video. It was the Germans who ended up striking first, launching invasions of both Norway and its southern neighbour Denmark in an audacious, high-risk attack codenamed Operation Weserübung. The German plan aimed to occupy both nations at the same time, landing at locations ranging from Narvik in the north to Copenhagen in the south. This would be accompanied by a ground invasion into Jutland and airborne landings in southern Norway, particularly around Oslo and Stavanger, to secure air bases for use by the Luftwaffe. 5 divisions, including the elite 3rd Mountain Division, would be deployed to Norway and 3 more to Denmark. These would be supported by over 500 combat Luftwaffe aircraft and the entire German Navy. It was a truly combined arms operation. To succeed, speed and surprise were paramount. If the governments of Norway and Denmark could be captured on the first day and made to capitulate, then the Allies wouldn't stand any chance of reinforcing Norway and contesting it at all. However, seizing both nations at once required the Kriegsmarine to stretch its ships across a vast area. If the element of surprise was lost, then Royal Navy ships based at Scapa Flow and at Rosyth might have easily enough firepower to deal a crippling blow to German naval power. It was a risk, but one that the Germans were committed to taking. On March 4th, they began to hold all ships, including submarines, in port to prepare for the invasion. From this point on, the German plan was beyond the point of no return. The invasion would need to be carried out sooner rather than later, as every day the U-boat spent in port was a day not spent sinking Atlantic shipping. The invasion date was therefore set for April 9th. On the Allied side, planning for intervention in Norway proceeded at a slower pace than in Germany, frustrated by the need to agree a course of action not only in London but in Paris too. After months of deliberations, it wasn't until the end of March that a viable plan for intervention in Scandinavia was agreed between the Allies. At the continued urging of Winston Churchill, the British and French governments agreed to mine Norwegian waters to disrupt shipments of iron ore to Germany from. In addition, the Allies formulated Plan R4, which assumed that the Germans would react to the mining operation with a move of some kind against Norway. If this happened, then troops would be shipped across the North Sea to secure the ports of Narvik, Trondheim and Bergen before the Germans could. And so, on April 7th, the British began to lay mines off the Norwegian coast, with a force of 17 destroyers covered by the battlecruiser Renown. By the time this operation began, however, the first German ships involved in Weserübung had already left port. To ferry the required troops to Norway, the Germans had divided their ships into 5 task forces, each of which would capture an important Norwegian port on the morning of April 9th. The extreme distance to the northern ports of Trondheim and Narvik meant that Task Forces 1 and 2 left Wilhelmshaven at 5 AM on April 7th, racing northwards together under the command of Admiral Gunther Lütjens. To underline the importance of securing Norway's northern ports, this fleet included Germany's only 2 modern battleships, the Scharnhorst and Gneisenau, as well as the modern heavy cruiser Admiral Hipper. These 3 ships were to escort 14 destroyers packed with 3,700 troops to their destinations, and then return to Germany thereafter. Indeed, the head of the Kriegsmarine, Erich Raeder, was keen to have all of his ships return to Germany as soon as possible, concerned at the enormous superiority at sea that the Royal Navy held. Raeder was right to be worried. Facing Germany during Weserübung was the core strength of the most powerful navy on Earth. At Scapa Flow was the home fleet, built around the capital ships Rodney, Valiant and Repulse, and commanded by Admiral Sir Charles Forbes. In addition, the British had 3 cruiser squadrons active in the North Sea, Renown's force off Norway, and additional ships on the River Clyde slated to assist in Plan R4. It was an immense concentration of naval power that could reach the coast of Norway in under 10 hours. Avoiding detection by the British for as long as possible would therefore be critical to the success of the expeditions to Norway's northern ports.
Sadly for the Germans, within hours disaster struck. Shortly before 9 AM, a British reconnaissance plane spotted the fleet and relayed its position to the Admiralty. At 1:30 PM, a group of 12 Bristol Blenheim bombers followed up this sighting with an attack, which did no damage but made it clear that the British knew the Germans were at sea. Despite this, the Admiralty reacted slowly. Reports from the bombers did not reach Admiral Forbes until 5:30 PM, and the British home fleet did not leave port until 8:15 PM, almost 12 hours after the initial sighting. At this point, the British made a critical error. Believing that the intention of the German fleet was to break out into the Atlantic to harass merchant shipping in the way that the Graf Spee had done the previous autumn, the home fleet proceeded northeast to cut the Germans off, rather than steaming southwards to intercept them around Norway. This judgment was a strange one, considering that reconnaissance had shown that destroyers were among the German fleet, ships that had nothing like the fuel needed to sustain a breakout into the Atlantic. The possibility that these ships might be engaged in an invasion of Norway, especially one as far north as Narvik and Trondheim, appears to have been discounted at this stage. British naval superiority was, surely, too great for such a move to be attempted. This error in reading the intentions of the Germans was compounded when the Admiralty deployed all of its other forces according to the same assumption. The 2nd and 18th Cruiser Squadrons were ordered to take up position in the middle of the North Sea, while the aircraft carrier Glorious and battleship Warspite were ordered to join Forbes' home fleet, sailing north from the River Clyde. Most significantly, Plan R4 was immediately abandoned, precisely when it would have been of most use. The ships of the 1st Cruiser Squadron in Rosyth were directly ordered by Winston Churchill to hurriedly disembark all the troops planned for use in Norway and rush to link up with Forbes' home fleet. This order threw away a golden chance to get troops into strategic ports in Norway before the Germans could. The mistaken assumption that the Germans were attempting a breakout crippled British decision making during this crucial period. As the British chased shadows, the German invasion fleets proceeded towards their destinations. The weather was very bad overnight on the 7th, and both British and German ships became badly scattered. In the early hours, the British destroyer Glowworm, attached to Renown's squadron, stumbled into Task Force 2 and found herself head to head with Admiral Hipper. Hopelessly outmatched and unable to escape, Glowworm reported Hipper's position and then rammed the 18,000-ton heavy cruiser, shearing off 100 feet of Hipper's armour plating and causing herself to blow up and sink. Glowworm's captain, Lieutenant Commander Gerard Broadmead Roop, would go on to be posthumously awarded the Victoria Cross for his and the entire ship's company's gallantry in taking on Hipper. Glowworm's report of Admiral Hipper's position was confirmed later that day when a seaplane spotted the cruiser and her destroyers heading west near Trondheim. Admiral Forbes, unaware that these ships were simply steering aimlessly and awaiting orders to enter Trondheim, took their course as a further indication that they were attempting to break out into the Atlantic, and altered course further away from Norway to cut them off. The way to Trondheim was left clear, and early the following morning the port would be taken without so much as a shot being fired. In the far north, Narvik also found itself unguarded by the British, as Rear Admiral William Whitworth, in command of Renown, steamed westwards. Having received reports that the ships spotted by Glowworm earlier in the day were only part of the German fleet and that more could be heading his way, he moved to intercept. As the weather deteriorated once more into the evening of April 8th, Whitworth continued to move west, also convinced that a breakout attempt to the Atlantic was underway. By the time Whitworth turned his squadron around in the early hours of April 9th, it was already too late. 10 German destroyers had already begun their approach to Narvik. As the German ships approached the port, they were challenged by 2 aging, hopelessly outgunned Norwegian patrol ships. When the Norwegian ships refused to surrender, the Germans launched torpedoes. Okay, with your girlfriend for the first time, and she pronounces my name like Bruno Fernandes. When you watch a football game with your girlfriend for the first time, and she pronounces my name like Bruno Fernandes. Further south, Task Forces 3 and 4, led by the light cruisers Köln, Königsberg and Karlsruhe, ran into more difficulties than their northern counterparts. Fire from Norwegian shore batteries proved effective,
badly damaging the Königsberg at Bergen and actually forcing Task Force 4 at Kristiansand to retreat twice before a Luftwaffe bombing raid finally allowed Karlsruhe to reach the town. Nonetheless, both ports were occupied on April 9th, just a few hours behind schedule. More good news for the Germans came from Sola Airfield near Stavanger, which was captured by German airborne troops in the first operation of its kind anywhere in the world. As Norway's largest airfield, Sola would virtually assure Luftwaffe air superiority over Norway so long as it remained in German hands. This just left Oslo, which Task Force 5 was supposed to have captured before sunrise. This didn't happen after the leadership of the group, the brand new heavy cruiser Blucher, was sunk by shellfire and torpedoes from the Oscarsborg naval fortress inside Oslofjord. Rather than arriving before daybreak and capturing the Norwegian government, the Germans were forced to land their troops almost 50 miles south of the capital. By the time they arrived in the afternoon, Oslo was deserted, with the Norwegian royal family and government having retreated inland, along with the country's gold reserves. It was a narrow escape, and a substantial setback for Operation Visserbul. Still, by the end of April 9th, the Germans controlled all of Norway's major ports and airfields and had successfully capitulated Denmark in a conquest that took just 3 hours to complete. For Erik Raeder and the Kriegsmarine, their participation was at an end, but the danger was not. All of the ships deployed to Norway still had to make it back to Germany unharmed. For some, such as the Gneisenau and the Scharnhorst, this was achieved without any further incident, but others ran immediately into trouble. On April 9th, the cruiser Karlsruhe was torpedoed and sunk whilst leaving Kristiansand, and Königsberg was hit and sunk by 5 100-pound bombs whilst leaving Bergen. 2 days later, the pocket battleship Lutzow was damaged so severely by another British torpedo that it had to be towed back to Germany. At Narvik, things were no better. Öppet presenteras av Nicorette. Ja, här i Malmö pågår efterfesten efter deltävling 4 för fullt. Vi har Günther och Finlands Günther. Hon kommer med solsken till mig. Och de som festade allra hårdast var ju såklart Kai och Måns som gick direkt till final. Ja! Måns, han firade med massa kava. Det kommer bli enormt mycket kava. Och Kai, de med pusskalas med sina flickvänner. Alltså ord kan ju egentligen inte beskriva hur stolt jag är. För en vecka sedan så var man sådär att var glad att de är med och nu vinner de och går rakt till final. Lever i den här stunden. Edvin Törnblom, han fick fira sin 29-årsfest här på efterfesten. Och ja, han fick en liten sång av sina föräldrar. Ja, nej, han dör då alltså. Jag bara får vara på Mello efter fest på sin födelsedag, helt otroligt. Men Annie, vi fick också bevittna en 18-årings allra första champagnesprut i livet, va? Ja, det blev lite galet kan man säga. Men Annie, vad pratade egentligen Ella och Andreas Lundstedt om? Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det, Nathalie, så du får helt enkelt kolla här. Då kommer jag naken till dig och skulle tipsa om några grejer. Ja. Alltså, Du kom naken! Ja, jag hade kalsonger på mig. Han hade kallingar. Men vi bytte om och så jag bara, Ella. Jag stod med bara i trosor. Ja, jag bara, hej! Ja, och vi har inte riktigt haft några besvikna förlorare idag, utan alla har varit på väldigt gott humör. Några som var på gott humör var de nyblivna singlarna i Tennessee Tears. Och fick Tennessee Tears lite datingtips av Keyyo som ju dejtar Mellehunkar? Eller inte? Det har inte gått så jättebra. Jag tror att de här klarar det på egen hand. Jag kan säga så här. Om Jonas skulle börja dejta Keyyo, då blir jag fucking stolt. Wow! Nej, det är nog inte på kartan. Det är nog inte på kartan. Bubbel överallt. Respekt! Helt underbara. Track is green.
radio check, loud and clear. Just keep an eye on Hulkenberg. So let's focus on our out lap. Copy. Radio check. Loud and clear. Tires have stabilized. And you've got a good gap to the car ahead. Let's go. Tire temp's looking okay. You're all clear ahead. Will be go one. Go one. Currently P15. I'm trying my best. Pit lane speed limiter on. Stop on the marks. Wait 3 seconds before switching off. Let's go, mate. All 4 tyres stabilised. There's a bit of free air now. And it'll be go one, go one. Watch your delta. We're P3 at the moment. It's looking good. P15. Currently P8. Discharge a little bit on the way in. Copy.
lot of cars ahead. Go, 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 go. Upp. Snabbare sen. Snabb, smidig och med allt. No, I'm not the Bella. So he lied to me then. Well, it's a girl you've been talking to. You've been talking to a 13-year-old girl. And I thought that was a dude, and she been lying and stuff. Oh, I'm confused. Well, here, you said, damn, baby, and you 13, baby, oh, I love you. Five. And you said, because you're the only one saying baby to me. Oh, yes, I said that if I could get them off my back, because like I said, I didn't know that was a girl. I thought that was a dude from not 10. Yes, Mom, because I said that, oh, you 15, yes, I love you, yes, I said that. But I only said it because I was confused in the test, so I kept saying, are you a boy, are you a boy? I'm gonna have to counter you on that, because why then, after she said that she was 15, why did you say, I will lick your vagina? Obviously, you know. Like I said, to get that person off my back. Yeah. Show me some more, because this is safe. Why would you keep on having this conversation with a 13-year-old girl and then ask her if she had friends? It's okay. Special needs and no, it's all good. I want a boyfriend. I'm not gay. I'm not no lesbian or nothing. You know, I'm not here to talk about your sexuality or anything. The only thing I care about with this is just the age. Like multiple times, she told you that she was underage. To one girl, you would tell her you're 29. To another girl. To the other girl, you say you were 24. You kept on, you know. So I kept throwing these numbers out. Exactly. So I'm really 32. Okay. You know, I understand your disabilities and everything, but like, you know, you seem like a very smart woman to me. And throughout this. Not to me, everybody always call me, oh, you retarded, you don't know shit. Oh, I would never say that about you. No. Well, other people would do it. They call me ugly and stuff. No. The alarming part about this, Chanel, is you know it wasn't just a 15-year-old. You were also talking to the 8-year-old, having her call you baby, and telling her that you love her and everything. And you were saying that you were trying to find someone to call you baby. Well, I like you. Like I said, I'm not here to talk about your sexuality or anything. The only thing I'm coming here to figure out is just, you know, why we. So I have a best friend that's just really not because so why were you having this conversation with, you know, what you do? Yeah. Because she would take some. Final checks are being carried out by the teams, and it won't be long.
the Bahrain Grand Prix. And it's lights out and away we go. Got to do a bit more lift and coast, please. Yeah. You have overtake available. Happy to pick up the pace. There's 2 cars off. Have a good look for some debris. Now who is that? Now that looks like Lando Norris. Let's take a closer look. Right, let's have a look as we go into turn 4. Malone levererar musik, kan jag säga. Fan vad bra han. Helt störd, jag vet, den där är riktigt jävla sjuk alltså. Stort grattis till henne. Nu får vi se om jag lyckas naila samma, och det tror jag inte. Med tanke på att jag kommer få en massa jävla små vinster nu. Men jag säger som farsan sa, Nocco på G. Får bli en liten issoda. En liten easy. Tjena, precis under. Jag tror min största är typ 360 000, 36k va? Nej, den är riktigt sjuk den där, den är riktigt sjuk. I alla fall, jag ska öppna lite bonusar tänkte jag. Tjenare på dig L1, välkommen in! Hur ska du sova sen? Det är lugnt, jag kan alltid sova. Jag ser vad vi ska öppna för något gott idag då. Fan, nu glömde jag byta titel, skit i det. Kan man inte göra. Tack så fan, Vicky, uppskattar det. Ska vi se, dra fram här då. Klippa börjar närma sig. Fire My Laser först. Jag tror det är mycket hacksov idag igen. Fire My Laser. Sjukaste sätt på länge, jag vet, den är riktigt jävla sjuk alltså. Du vet, när jag satt och det är så jävla skönt med. Skrek som ett jävla djur gjorde man. Det var riktigt brutales. Och man, jag vet, det är riktigt sjukt. Alaikum salam min broder, alaikum salam. Får se om man kan leverera något jävla stordåd idag då. Några jävla freesprints, det var inte ens intressant nu, jag kommer gå back. Nej men så här är det. Kan jag plocka ut någon hundring också, kan det vara kul. Jag räknar inte med det, man kan inte få allting här i livet. Tjenare på dig Kenta. Jag blev precis svettig av den vinsten. Vad fan tror du jag blev? Alla hade suttit och hypat Max. Jag var där på att drunkna i skiten. Det var riktigt brutalt. Oj, vänta, kan du visa hur mycket klockan är? Min är trasig. Jaha, min är blå. Tror det kallas Batman på jubileum eller vad fan den heter. Inget speciellt. Har ni ibland på gymmet för att hålla mig säker? Ja, men hon kan inte ta ut allting. Hon kommer ta ut 200 000 ungefär. Så det är bra. Så det är riktigt fint. Kanske vi har råd och kan vi åka utomlands när reseförbudet är släppt. Woohoo! Woo! Hoppas ni har haft det jävligt bra idag. Se till om ljudet är högt. Jag måste nog kanske sänka ner lite. Kan inte det slå lite för mig idag med då? Var det inte det för mig att gå live idag? Nej, det var bra ljudet tror jag. Kör hårt, jag får försöka i alla fall. Jag kom till... Vart är det Splashcode? Du är fortfarande mannen ifrån. Ja, cashen ska komma in, jag är tvungen. Var spelar du idag? Jag spelar på GGBet. Jag spelar på GGBet. La Gigobetto. It's very good to play on GGBetto. Var fan är fiskarna? Och det kan man undra. En annan nöte på GGBet, vet du. Vill man spela på GGBet kan man göra det genom Klippas kod här. Sätter man in 150 spänn, använder koden REALCHIP så får man en jävla massa. Det är bara att läsa så här. Ja, det är en liten gottegris, inget. Den är ganska fin faktiskt. Flyter fram. Säg inte det till någon bara. Release the Bison. Ja, men jag kör en liten en bonusöppning först. Med 10 feta slott som jag har investerat ungefär 80 000 i. Så vi får se vart vi hamnar. Men går det skit idag så, då går det ändå skit. Den här är bra, en liten ding ändå va?
Men den är bra, decent, 3,29. Marbella, ja, det hade varit jävligt skönt att komma ner till Marbella, det kan jag säga på rak jävla arm. Men just nu går det inte, jag måste vänta ut det sunkiga jävla reseförbudet. Sen jävla blir åka. Kan det bli lite skönt? Ja, men 5000, vi börjar ändå relativt starkt. Tjenare på dig Kalle! Tjena på dig Mitti! Fan vad kul att ni är inne. Tjenare på dig idiot, hoppas det är jävligt bra med det. Ja men det vart en bra, sen vet du ska vi smaska på så jävla gott med taco. Folk är skitirriterade på mig nu för att jag var på Ica och köpte allting färdigt. Man kunde köpa färdig tacofärs och sen kunde man köpa färdig, vad heter det? Sån här inte skaldjur men alltså fruktet, inte frukt heller men salladsbricka. Jag är lite uppe i det blå fortfarande, ni får ursäkta på det. Nu är vinsterna slut, tjänare på det. Hur lång stream idag? Jag vet faktiskt inte. Siffran ser ut att vara 15, men jag tror att jag ser faktiskt yngre ut. Det var många som har sagt det. De gjorde ett så här collage på gymmet. De bara, fan du ser yngre ut va? Jag bara, jag är ren nu. Då mår jag lite bättre så därför jag ser lite yngre ut. Vi kör lite Levik. Vad händer bror? Det är bra landchoppa. Tjejen var precis jävligt bra med pengar. Ska just vers. Kan du dansa eller? Jag må köra en väldigt bra dans. Du ser skitunga ut. Ja, men det gör jag faktiskt. Håll dig till salladen så tar fruktfatet. Verkligen, verkligen. Och sen har jag fixat tänderna med, kolla här. Jag slog ju av jag bet av framtanden så jag var tvungen att åka till tandläkaren och fixa skiten. Men det var jävligt bra. Tyckte att jag hade jättefina tänder och det är faktiskt lite kul att höra när man är i min ålder. Ska de vara så sned? Jag har Sveriges rakaste tänder. Eller inte Sveriges rakaste kanske. Vad fan är det här? Jag tror det var kört. God kväll, tjenar på dig Micke. Riktigt kul att se dig gubben. Välkommen in på streamen. Hoppas att toppen med dig. 6k euro. Det har varit något ordentligt kan jag säga. Nu ska vi se. Also better experience. Okay. Fråga inte Fredriksson hur det går mot Örebro just nu. Nej, Fredriksson är väl helt stenad just nu. Ania, hon vann fruktansvärt mycket pengar på sin stream idag. Hon spelar på Goldenbet och jag är jätteglad för hennes skull. Det var ju hennes största vinst alltså. Det var ju, jag tror hon leder i spin-communityt på hög vinst med. Riktigt kul faktiskt. Men ja, hon kommer köra en liten bonus sant. Kommer ta ut lite cash också. Kan vi vara säkra? Kan vi åka utomlands? Hon vann 360 000 ungefär. Klubben åker ut. Nej för fan, är det så jävla dåligt mot? Är den här huge? Inga guldmyntar va? Fan, det behöver lite mer. Fy fan, jag drar in mig till... nej, Krifter, du skållade borta från de där grejerna. Det har jag sagt åt det. Ja, det här kan nog bli... den här kan bli lite smådinget, tror jag. Ja, guldmynt med! Nej, här, blomma här! Blomma här då, din lilla jävla fårskalle! Kommer Luggen få... Jag skickade till Luggen i Dubai. Han bara, what the fuck? Riktigt sjukt. Han var riktigt sjukt. Måste få upp någon stor. Få upp i storleken. Fan, här då! Gåslever, här ska den landa. Den är så jävla dålig. Såg ni Chrisse på kasino och han fick 2 stycken ekomynt. Fy fan. Chrisse är god ändå. Den här är ändå 150 mynt. Fan att vi inte kunde kasta upp den här ordentligt. Den här är ändå halvdecent va? Den här är helt okej. Alltså, ja. Den här är bra. Det är 10 lök. 6k euro. Kom ihåg att jag sa det. Jag tror att det kommer komma på en 6k euro vinst idag typ. Inte en Spinsbro lever gott där. Nej för fan, jag kan säga så här, Spin är nog orolig nu. Han har skickat ner Kajsa och Luggen till Dubai med kortet. Jag hade ju inte gjort det frivilligt, det kan jag väl säga. Cursed Sea nu, jävligt god. Det är mycket hackzone nu i början. Cursed Sea. Jag gillar Cursed, om man kan stava skiten rätt då. Cursed, denna. Det hade varit en jävla bra. Jag sänder all in på sig, riktigt sjuk. Ingen Primark för Luggen i Dubai, blir lite dyrare. Jag har sagt då, alltså så här är det. Visst, Primark, gå in och köp någon träningst-shirt, träningsbrallor och skit, men du köper inga vanliga kläder på Primark som grabb. Då är för fan Dubai Mall, då varenda lyxbutik i hela fucking Dubai. In och spräng bara. Det är så jävla bra. Vilket spel valde ni? Ja, hon spelar, vad heter det? Sugar Rush 1000. God kväll, tjena på det Sanne. Ja, det är riktigt jävla dyrt i Dubai. Rich Piano sa att han levde på proteinpulver i skit. Men det är det jag äter bara proteinpulver en gång om dagen. Det är när jag blandar, i och för sig jag köper någon shake efter gymmet med. Men annars så kör jag mestadels mat faktiskt. Golden Catch. Sugarushen leverera. Fan vad god ice sodan är alltså. Uppskattar det Linda, riktigt kul att du är inne faktiskt. Är det någonting som man faktiskt tycker om med att sprida lite skön energi? Var lite snabb i käften. Alltid kul. Kan man få lite mer dödskalliga? 50x! Nu, den här kan bli huvud. Fyll på. Spins plonka i Dubai. Ja, fy fan, jag kan säga så här. De måste ju pysa hårt på den här plånboken. Jag vet ju när vi var i Dubai senast nu. I augusti.
150 000 bara i fickpengar. Ja, förutom klockköp då, utan nu snackar vi bara levnadspengar. Fy fan vad dyrt det var. Jag köpte en hoodie från Primark och det bara flög under. Du, jag köpte, Kalle, senast nu när jag var i Marbella köpte jag samma svart hoodie och träna i på Primark. Fy fan, det var varit lite svedd och dra. Det såg ut som Wolverine. Ja, det var riktigt sjukt. Jag vill se en rejäl nu. Har du någon promocode på Gigabattery? Givetvis här. Givetvis. Real chip. Den står där uppe va? Ja, real chip. Det är jag som inte kan stava. Här är promokoden. Den här kan bli riktigt jävla bra. Den här är bra så fan. Den här är huge. Den här är huvud-G. Den här är huvud-G. Den här måste vara bra. Den här måste vara riktigt bra. Nu ska vi se hur mycket tror ni den landar på? Ser du? Är det minst? Nej, är det så mycket? Aldrig att det är så mycket. Den måste... Ger den inte typ bara 2000 eller någonting? Ja, han skriver fan, hade jag också kunnat åka hade jag varit det. Vi hade faktiskt bestämt att vi skulle hänga med, men jag får inte åka på reseförbudet. Den är ding, den är riktigt bra. Är det 2-2? Vi provar då. 25 000 ändå, 25 000. Visst, det är ju ingenting som man liksom skryter om. Det är liksom en bra kväll på nattklubb. Liksom. Sen är det färdigt liksom. Ska det här ge Motala nästa här? Jag vet faktiskt inte. Musik. Vi har lite musik, ja. Lite musik ska vi ha från den här. Fan, ta lurarna vägen. Det här har blivit min nya favoritlåt med Post Malone. Och tjänat in på den här. Ses vi på Satin i sommar, bror? Ja, men det gör vi nog. Vad är det för luggenbett? Det här är bra bett, för fan. Ta ett lugnt nu, vi är uppe i bra volym. Vi har en skön stream här nu. Make it devil, make it devil. Vill höra det förklara Plepp. Och Plepp ska tydligen vara när pungen är större än snorren då. Och det är ju sällsynt. Jag känner nog ingen som har det. Men det finns säkert någon jävel som glider omkring med en liten skata någonstans. Men vi har fått höra så, varenda jävel vi pratar med på fest säger att storken inte spelar någon roll. Men jag tror de säger så när de har druckit lite 42 euro. Den här var inte rik på, det kan jag säga. Det här var inte bra alls kan jag. Fy fan vad risigt. Nästa är Chaos Crew. Den här kan slå. Alltså den här kan vara riktigt stark. Jag har det. Nej, jag tror inte att det är många som har det. Men har man det så kan man väl inte göra så jävla mycket åt det. Det var någon som sa att man kunde bunkra upp med någon kudde eller vad fan på någon fest. Vet, folk är helt splittrade ibland. Men man kan inte få allting som farsan sa innan han låste in en stor jävla kossa i ett stort jävla förråd och plocka fram det 450 dagar senare. Vet du vad det var då? Hängmöra. Tjena på det Steffo, riktigt kul att se dig gubben. Alla bara kastar sig på Pleppen. Alla skulle försvara sig in i det sista. Ja, det kanske finns någon som har det. Jobbigt när den säcker. Ja, den är riktigt säck i så fall. Riktigt starkt. Vi glider på. När man sett en banan. Jag ska lägga 10 tennisbollar i min ska göra. Så det kan bli haha, något stort. Tjena både Mikey! Krippa när jag kom back och sänka varenda jävel. Jag kan säga så här att jag kommer göra en stark och sund och jävligt skön comeback på YouTube. Men jag kommer inte syssla med drama, vet du varför? Jag mognar till något fruktansvärt. Nej, det kanske jag inte har, men jag känner att jag är färdig med den skiten. Vad är det för jävla pissbonusar vi får nu? 14x! Tjenare på den mustaden. Storleken spelar ingen roll. Kan ju inte ha kycklingbröst som leopardmannen. Nej, man kanske ska ha lite större bröstkorg så man kan försvara sig. Annars kan det bli lite halvkämpigt ibland. Rise of Yamir nu. Rise of Ymir. Det låter som en riktigt topptråd. Bakkanal. Bakkanal. Den är riktigt fin. Min är liten men den luktar som en stor. Marockanen finns faktiskt kvar på tuben. Tyvärr så har de ju begränsat den så att den bara kan ses för länder utanför Sverige. Så vill man se videon så får du ha VPN. Sjukt. De är på med överallt de här jävlarna. Det är anmäls till höger och vänster, men bryr sig Krippan med. Krippa känner att just nu känner sig Krippa faktiskt jävligt glad till mots. Krippa är på väg tillbaka, Krippa har god energi. Krippa vet att slaget kommer att vinna. Och det är bra. Vad menar han? Går sig Krippa på sin Instagram med timglas? Är allt lugnt eller? Ja, jag kan säga så här. Den människan får väl posta exakt vad den vill. Inte för att jag bryr mig och det är ingenting som jag är orolig över ska komma heller. Så de hittar väl på något nytt. Behöver Krippa då? Nej. Tjänar Krippa mer? Ja. Är Krippa glad ändå? Ja. Dricker Krippa för mycket Nocco? Nej, det gör han. Tjena på Alibaba! Den kommer snart. Droppar en tequila. Tjena på Osman. Riktigt kul att se det. Make a devil, make a devil. Du, den här kan faktiskt bli lite HG. Jo, för fan, det är bra, Vevarn. Hur är det själv? Kom igen. Oj, så ska det se ut.
Vi behöver fler. Svik inte nu då för fan. Det är 5x i alla fall inte bra. Jag håller faktiskt inte koll i kranen om jag ska vara riktigt ärlig. De här människorna ointresserar mig. De är inte speciellt intressanta någon av dem. Jag har bara sagt att det är ingen som de klarar sig utan Krippa. Så enkelt är det. Var är Pascal? Fan är Pascal? Jag tror den ligger på Crowley. Eller där borta kanske. Är den här bra? 140. Vad är det för bonusar vi får nu? Tjänare på det Loka Citron. Riktigt kul. Vad säger de om allt med... Jag har inte kollat faktiskt Lurkan. Jag tittar inte på sånt där. Jag är jättenöjd med hur mitt liv ser ut nu. Så jag behöver inte titta på massa dokumentärer och skit. Jag är jättenöjd ändå faktiskt. Så jag säger pass på den frågan. Time spinners nu. Jag kan säga så här. Om vi ska kunna slå nya stora vinster, är det dags att steppa upp lite. Det här ser inte bra ut. Vad fan är luggenapan? Då hade växten förut. Den ligger inne i Chloes rum också. Det menar Benji heter den. Han har märkt det på YouTube. Står helt still när de inte kan prata. Ja, det är väl kanske inte succé. Flashback och ju lockom så vi i chatten kan vara lugna att inget kommer hända då. Ja, ni kan vara lugna. Krippa sitter där, det är grönt. Tjenare på det lallaren, tjenare på Jojo. Helt rätt, håller borta från sandlådan. Jag kan säga så här, jag är inte intresserad av sandlådan längre. Vad ger sandlådan mig? Några videos på YouTube, inte intressant. Ger det mig lycka? Nej. Ger det mig rikedom? Nej. Småpengar på tuben, inget intressant. Så vad gör man då? Då lägger man fokus på det som man egentligen älskar. Och det är ju att ta hand om familjen, blicka framåt, se till att allting blir bra i slutändan. Som den här slotten ungefär. Tommigt på lördag? Nej, tyvärr inte. Det här är den sista dagen jag streamar idag. Så jag kommer ta fritt fredag, söndag och kommer tillbaka på söndagskvällen. Så ingen Tommy. Jag kan dock inte berätta vad jag ska göra, men ingen Tommy i alla fall. Blir det Holiday Season ikväll? Det är fan, är det play and go va? Jag tror inte att det går där faktiskt. Vilken jävla piss. Jag skulle kunna prova det nu redan. Nu i fredags skulle jag kunna prova det. Men jag kände att, eller jag och min advokat kände att det var inte speciellt mycket att bråka om. Om 2 veckor kan det provas igen. Så det blir väl dags då. Så man kan komma ut. Hur mycket kommer du casha ut ikväll? Jag vet faktiskt inte. Om jag ska vara riktigt ärlig tror jag att jag kommer spela bort allt ikväll. Men det är lugnt. Frugan plockar ut pengar istället. Så att jag kan faktiskt spela bort där. Om vi inte plockar in. Men du ser ju, bonusarna går ju inte skitbra. Jag kan, nej 100k, det är ju absolut inte. Det kan väl vara helt, det kan vara riktigt. Sviker en hel till. Jag kan inte stream. Ni får ju tänka så här att fan, ni har ju massor att göra på en. Tänk att Krippa finns ju här på veckodagarna laddad och glad. Bara kasta in skiten. Hur mycket vann Nia? Hon vann 32 000 euro, så 360 000 svenskar kanske det blir, lite mer. Det blir att lotta ut 10k då. Vi kommer komma med en jätteskön giveaway snart, så tro mig. I lay on my back, frozen, thinking the darkest thoughts. And then everything changed. Dana said, Ja, du verkar lite piggare och bättre, har du. Ja, men jag har varit ren ifrån allting ett halvår, om du menar med roids och sånt där. Det har jag inte kört på evigheters tid. Men kommit till, jag känner mig faktiskt skön. Jag känner mig glad. Mycket ordnar upp sig. Skönt faktiskt. Vi kan prova lite Le Banditen. Ja, men på sånt, det är tillbaka. Det behöver du inte vara orolig för. Lotta ut bra Balante. Vi spelar ju alltid med bra Balante. Vi hoppas det i alla fall. Vi har ju bara 2 stycken kvar nu, så att Balante ser väl inte ut att vara svinbra kanske. Tjena på dig Andreasson, hoppas det är bra med dig gubben. Lite Stormfall kanske. Om den funkar på den här. Make it there. Jag har 5k på Golden Bet också. Ifall vi spelar bort den här Balante kan vi gå in och spinna Golden. Är det så sparar vi den? Man vet ju inte när det kommer dåligt. Är det Tyskland? Men det spelar ingen roll. Jag har provat alla VPNs Andreasson. Jag vet inte varför vi inte får igång den här. Har en decent win i alla fall. 5 papp. Vad händer nu då? Får lite mer free spins kanske. Nu! Full lina! Full! 2 VS bara. Fan, vi skulle fått fullt nu. Nej, det kommer vi inte göra, Shulken. Du vet att det kan vara lugnt. Ja, det är Alibaba. Jag oroar inte. Allting är bra. Sverige, tjenare på dig Malmström! Jag hoppas det är bra med dig gubben. Full lina hade varit riktigt god. Ingen barskrap, lite jävel då. Vad ska ni äta för gott ikväll då? Jag var på Ica förut här och handlade, så att köpte tacofärs, färdigstekt, bara värma på. Sen hade de en sån här helt tacobricka med alla grönsaker och sånt. Riktigt jävla nice faktiskt. Så där är man jävligt tacksam för att man ska få blåsa i sig sen framför tvn givetvis.
tror alla vill höra Nathalie ihop med ett gott spin. Ja, vi kommer sätta på Nathalie. Men inte för 750 euro. Pug Life nu då. PUG Life. PUG Life. Den så sjuk ut. Ja, den var riktigt sjuk var den. Det som var roligt faktiskt var att de skrev till mig på Instagram att det varit där handlat. Får ändå känna sig som en liten kändis som kommer in och så gör den här bara. Vilken bredhet. Fy fan vad lat. Ja, men jag är lat. Allting som kan köpas för pengar som är smidigt. Behöver jag inte göra någonting själv så bara ding ding. Tjenare på det Miss. Riktigt kul. En jävla huvudvärk bara. Det är fan inte bra Malmström. Då får du ta och blåsa i det något gött. Kör en sån här. Jag tog en ice soda idag. Riktigt fint. Nej, vi kommer inte bli några polare då. Ja, men jag ska vara riktigt ärlig. Visst, låt är väl inte. Men jag tar väl gärna den smidiga vägen. Kolla. Bil, leasingkontrakt, jättesmidigt. Behöver inte bry mig om ett skit. Det behöver göra och ge för 1000 på att köra bilen. Jättesmidigt. Städa kan man också muta bort. Jag tror de skulle bara skrika där inne. Helvete vilken vinst de drog. Gick och kollade på hennes Twitch nu. Jag vet, den var riktigt brutales var den. Ja, det var riktigt kul faktiskt. Jag är jätteglad för hennes skull. För det peppar igång. Hon har ju liksom inte fått så mycket stora ding-ding. Så den här var ju brutales. Plus att det är lite smågött att kunna posta till loggen när de visar liksom att min donna vet exakt att det är höga bett som gäller. High rolling. Och sen vet du, tjenare på det! Tjena på det! Ja, Klipp, har ni sett klart? Måste ni bara se på Power på Netflix. Ja, där får jag fan titta då bara. Kolla in på den. Tack som fan och Kenna. Tjena på det mina! Brukar ju tänka det, luta tillbaka, tänk så här, riktigt fett. Världens fetaste hotell i Dubai. Bara ligga uppe på logen. Röka någon sån här elcigaretter. Jag gör ju för inte. Jag kolla uret. Bada med uret. Hoppas det är vattentät. Vad var Nia? Hon var 360 000 eller Babba? Va? Ja, 400 000 skriker under in. Hon ljuger. Doghouse nu. Fan, det gick ju skit för mig. The Doghouse. Sista. De har någon jävla live nu. Vart är den? Hoppas den är vattentät. Det gör ju alltid folk. Det är så jävla kul på TikTok när man ser folk bara när de ska bada, de bara och sen är det bara skala av den. Ja, den är alltid lika kul. Ja, för fan, det är bra. Hälsa. Ja, Donkey Kong och Alibaba de hälsar. Hur mycket har du tjänat på typ senaste året på kasino? 0. Jag tjänar inga pengar. Jag går barsgrad faktiskt. Men man är tacksam. Det finns ju olika hjälporganisationer och sånt som betalar resor och den kan man klocka hit och dit. Behöver jag en tröja så kan man få det. Men jag önskar verkligen att någon dag kommer cashen. Och spela Sugarush 1000. Vad för klocka får man som en vanlig person ha råd med? Oj. Du kan ha vilken som helst. Alltså, jag kan säga så här. Jag har tittat jävligt mycket på Tudor. Tudor är ju systerbolag till Rolex. Deras lite billigare, men jävlar vilka feta klockor de har alltså. Kommer dock bli en day-date, men Seiko är schysst. Ja, Seiko är jävligt fina. Tjenare på det, Pralle! Fan vad dåligt. Ja, vi har 56 euro i alla fall. Jag tänkte idag ska vi spela lite höga spins igen. Glöm inte att raida på Lucky när du stänger av. Han blir så glad, men det ska jag göra. Du har väl visst tjänat cash? Jag har väl inte tjänat några pengar. Det är inte vad jag kommer ihåg i alla fall. Skulle vara kul att tjäna cash. Ja, jag har ju tjänat cash i mina dagar. Jag jobbade på Toyota i 12 år, så jag fick ju ut en och annan kosing därifrån. Annars har det varit tomt på kontot. Tjena på det, Karo. Annars ekar det tomt. Det är lite spindelnät till höger och vänster och sån här skit. Det är för jävligt. Jaha, då har vi inga bonusar kvar. Vi slutade på cirka 60 000 spänn då. Det här var inte allt bra. Vi testar Storm. Vi kollar om Stormforge funkar då. Vi ska se om den funkar. Inte säkert den gör det. Stormforge. Nej, den funkar inte Stormforgen, tyvärr. Tyvärr. Däremot kan vi spela lite... Vi ser vad vi ska spela för något idag. Vi kör lite No Limit idag, gör vi. Vi börjar med lite No Limit. Och sen så kan vi köra lite Duck Hunters. Vi kör lite Duck Hunters. Stämmer det Luggen så att vi fick skriva på papper om att aldrig mer jobba innan företaget på Toyota? Jag vet inte vad Luggen pratar om. Det där måste nog gälla honom själv. Har han själv gjort det? I så fall så kan jag gå igång för att han har gjort det. Toyota älskar mig. De vill ha tillbaka mig direkt. De tyckte att jag var en jävla professionell kille. Kom igen, börjar vi med 280 spänn snurret mot fiskarna nu. Vem skulle vinna mellan dig och Luggen i boxning? Jag vet inte, vi båda är ganska vassa på det där. Det är faktiskt ganska, Luggen är ju gammal, ni vet ju inte det, men jag känner ju Luggen.
jävligt bra, men han är ju gammal fighter. Han var ju en sån här jävla... Vad fan heter det? Sån här... Fan, Stone Island-snubbe. Vad fan heter det? Huligan! Fan, huligan. Känner du Lugg? Ja, jag känner klart. Fan, känner Lugg. Bråket i kebabkön. Ja, men jag var ju så jävla packad då. Så Luggen var ju tvungen att veva. Men jag lyckades ju sänka snubben. Sen jävlar, vi fick sova på samma jävla polisstation. Var ju riktigt ruttigt när man kom ut. Toalettköfighter, verkligen. Stone Island-snubben. Ja, men Luggen är en sån här, alltså jag hatar sån här som kommer fram i typ så här 4, du vet, snusar in när man har svårt att kommunicera med de här jävlarna. Så ser man det stå patcher, så bara, man bara, ja, håller du Hammarby eller? Man bara, fuck Hammarby, jag håller på AIK. De är gnagare. Man bara, nej, jag vet vad, jag håller inte på något fotbollslag, jag är ledsen för det. Det är typ så. Nej, är det riktigt kul. Ja, men Luggen var oligan, han slogs för Norrköping tror jag. Ja, exakt, Motala polisstation var det. Riktigt sjukt. Gött sjukt Karen, shop där. Är det sant att Luggens bror kallas Ja, det är faktiskt sant. Det är faktiskt sant. Luggens brorsa är en riktig jävla legend. All kärlek till Luggens brorsa. Fan vad jag älskar Luggens brorsa. Förutom när han sa till mig, jag ska då komma förbi och hälsa på dem jag. Så sa han så här, fan brorsan jag har lyst. Jag bara, vad i helvete? Jag med, sa jag. Det här var riktigt kul. Där har man suttit några gånger. Ja, det kan väl också säga. Luggen kallas Luggen för att han hade så jävla lång lugg. Vad är det för jävla piss? Vänta, hur mycket står det för nu? 36 ska vi göra så. Fan, så har de sagt max på den där jäveln. Fan! Jag hatar när de maxar mina alltså. Ska vi gå in här igen? In the beginning, there was blood. You never forget your first crime. Du har koll på det mesta. Men hur är det med maten egentligen? Styr upp dina kostvanor. Med Factor. Färdiglagade måltider. Levererade till dörren. Klara på några minuter. Du behöver knappt lyfta ett finger. Men kan ändå njuta av bra mat. Varje dag. Sätt dina måltider på autopilot. Nu. Ät smart. Med Factor. Makes sense, verkligen. Hårder, fire in the hole. Här är ju riktigt ruttet alltså. San Quintin. Ska vi spela vidare? Jag måste ha ett bra spel. Ett bra spel, inte cubes. Patek Philippe kommer jag aldrig ha råd med. Eller kanske man vet ju inte någon gång kanske. Vilket märke på keps ska man köpa? Krippa kepsen. Novomatic ska vi köra nu. De här jävlarna älskar jag, kan säga. Den här är fin, den här är jävligt fin. Netgains lådor. Ja, det var hem direkt och ta en återställ efter misär i fyllecell, du och Luggen tillsammans. Jag kan säga så här. Vi köper för, den här drar vi. Vi köper för 1000 gör vi. Den här kan bli riktigt. Jag ska då komma förbi och hälsa på dem jag också. Så sa så här, fan brorsan jag har lyst. Jag bara, vad i helvete? Jag med, sa jag. Det här var riktigt kul. Där har man suttit några gånger. Ja, det kan väl också säga. Luggen kallas Luggen för att han hade så jävla lång lugg. Vad är det för jävla piss? Vänta, hur mycket står det för nu? 36 ska vi göra så. Fan, så har de sagt max på den där jäveln. Fan! Jag hatar när de maxar mina alltså. Ska vi gå in här igen? Makes sense, verkligen. Hårder, fire in the hole. Här är ju riktigt ruttet alltså. San Quintin. Ska vi spela vidare? Jag måste ha ett bra spel. Ett bra spel, inte cubes. Patek Philippe kommer jag aldrig ha råd med. Eller kanske man vet ju inte någon gång kanske. Vilket märke på keps ska man köpa? Krippa kepsen. Novomatic ska vi köra nu. De här jävlarna älskar jag, kan säga. Den här är fin, den här är jävligt fin. Netgains lådor. Ja, det var hem direkt och ta en återställ efter misär i fyllecell, du och Luggen tillsammans. Jag kan säga så här. Vi köper för, den här drar vi. Vi köper för 1000 gör vi. Den här kan bli riktigt fin. Jag älskar den här slotten. Jag kan säga att det var ju ingen bra dag att hamna i fyllecell med tanke på att det var ju utgång med jobbet också. Så det var lite skitkul precis kanske.
Och sen var det inte så jävla roligt att komma tillbaka till jobbet som vi hade varit riktiga jävla parasit för vi ett äckligt jävla kul med som inte kommer leverera någonting. Hur gick det hos tandläkaren? 4 direkt, det gick jättebra. Så här var det. Så jag har lagat framgaddarna nu. Vi hade lyckats bråka med någon på företaget, men Jari hette han, riktig jävla pajas, vet du. Han hade någon jävla polare som hade försökt veva oss med någon jävla bandyklubba eller vad fan det var. Hade ju lite så här blackouts och skit, man var väl inte supertrimmad i hjärnan. Men det var jävligt kul. Något hände ju. Twerk efter den. Kan tyvärr inte spela twerk, jag styr inte sådana spel tyvärr. Så du gärna behöver en retrigger, annars kommer jag köpa en till. Jag vet vad du... kolla här vad är det som händer av Malmström. Det är bara köp inte bonusar. Krippa kickar in som en fucking bicycle från Malmö station. Det är så jävla lätt. Ibland har jag så jävla mycket saliv i käften som man skulle behöva en tankbil som bara... Det har varit så jävla fint. God kväll vännen. Tjenar på det Vejvärts. Hoppas det är jävligt bra med det. Tjena din jävla likmask. Fan vad du ser kriminell ut. Ja, det skulle jag väl kunna säga rakt ut att jag är, Filip. Riktigt kriminell. Det är väl många som säger att en annan har ju valt den kriminella vägen. Men jag säger som farsan sa när han var 34. En dag kommer döden. Man vet aldrig när. Den är rätt bra. Och gud, berätta mer och mer av stories. Har du några roliga stories från nyligen i luggen? Ja, men saken är så här, jag kan inte berätta så jävla många stories. För många håller på att innefatta konstig verksamhet. Och det vill man inte räcka ut på sociala medier. Jag är en förebild. Jag är en sån här människa som man bjuder in till olika skolor. Och man vill att jag ska tala. För man vill liksom att Krippa ska kunna formulera sig för att just människan ska kunna få en bättre hemmamiljö. Skulle man kunna säga. Nej. Allt det har faktiskt inte preskriberat än. Det finns ju några för smash and grab och sån här skit vi har gjort. Framförallt när vi har varit i London. Nattetid givetvis. Det är sån där. Tjena Bullbarren. Hoppas det är bra. 2 mil. Fick pengar. Nya jägerkoppor och ja, de är riktigt sjuka. Alla har vi fontäner på olika ställen. Ja, nu börjar Alibaba med sina jävla sjuka grejer igen. Vi triggar oss snälla. Vi kommer köpa en till. Den här har varit jävligt bra. Tjenare på det Belly Deli. Kul att se det. Gör en all-in som 9 på slutet. Ja, det känns lite all-in efter 30 minuter. Var så jävla kul när du sa att det blev starstruck när du såg en bebida. Det här är inte Telia. Det här är Telia. There's a bit of free air now. And will we go one? Will we go one? Att streama Emily in Paris med 5G, typ överallt, det är Telia. It's green now. Not 2, but 3 of our decoys. So sit back, relax, hit that like button, subscribe and share. If you're against anyone who preys on kids on this episode of EDP Watch. Alright, what's good YouTube? Welcome back to a brand new episode of EDP Watch. We are trying to catch our first female pred. Her name is Chanel, and Chanel is talking to what she believes to be a and a
Hero, so she went for the trifecta. She's been talking very sexual, and I mean, if you go on our website www.edpwatch.com and you guys read through her chat logs, she has an infatuation with our decoys calling her baby. Like, if we don't call her baby, she threatens to block us. Like, I don't understand it. This individual does have special needs. I am the type of person to where black, white, woman, man, if you're talking to kids, you gotta go. Throughout the entire chat log, she talks about how she could get in trouble, but that she doesn't care because she wants someone to call her baby. Yeah, that's pretty much it, man. I'm a little nervous because obviously this is hitting a different demographic. You know, ladies, y'all thought y'all were safe. No, y'all are weirdos too. Oh, shit, she just opened my message. Has she said anything or she just opened it? She said, I can't see you, bro. We're gonna do a knock. I say just stay in the car for right now, Eric. That's her? Wait, hold up. That's her. Yeah. She just got home. Yo, my man. It's cool if I talk to Chanel real quick. It's just some messages, man. What you mean? I gotta know who you are before. Yeah. No, I totally understand. Yeah, my name is DeMarcus. You know, we don't want any problems. It's just she's been talking to an underage person. We just want to get it addressed and everything. That's all. On the phone? On the phone, text messaging. So is there any way we could talk to her about this, you know? And you guys are from? We're not law enforcement or anything, man. No, I'm just saying. Because how'd you get my address is what I'm saying. She had gave it to... So she gave her my address? Yeah, I didn't... Oh, hell no. Yeah. We just need to talk to her about this, that's all, man. That's crazy. She has, some conditions. She's kind of like not all there. I totally get that. She knew that she was like, oh, I can get in trouble for this. I feel that. We dealt with situations like this. We like with people kind of. We don't want anybody to get in trouble either. We just want to have a conversation with her about it. You know what I mean? Because it could have got bad. So. No, that's bullshit. Yeah. Shit, especially with my house. Let me call my wife and let me see what the fuck should I do. So apparently Chanel has been talking to some girl on the phone and she's underage. And Chanel gave her address. I don't know what to do with her. Okay. All right. Chanel? Smith, please. No. Do you know about? Yeah, I thought that was good. I didn't know nothing. We just want to talk about it. That's all. It's all good. I don't have my phone. I lost my No, phone. we know. And I'm not using nothing. I have another phone, but it's off. I can't call her. Yeah, yes, ma'am. Yeah, here, just go get your jacket. All we're gonna do is just talk about it. That's all, okay? As you see, like we're not lying. She already knows. Yeah. That's why. Yeah. So. She already gave herself up. And you said it's been a couple. Yeah, man, we're just gonna talk this through. You know, if you want to be present here for it, you can. We go through agency. She has to write everything down, document. Yeah. For everything. Yeah. You know? Well. Now, down to the pits. There's been a hold-up.
Idiot. So this is what happened. Right, we're taking the second corner. And oh no! Why'd they go? So we're happy to cool the tyres as much as you can. Copy. You've got lots of energy if you need it. Hamilton is a car behind. We have low battery. Copy. Okay, checker flag is out. P5.
practice pay off for the drivers? Well, we're about to find out in qualifying. Suzuka is a notorious circuit. Four, three, two, one. It should be green. Currently P8. We're having to push all the way in, so we'll push until the pit lane. Copy. Pit entry. Copy. So we're currently P4. And if we can do a fast in-lap. Copy. So currently P7. That's good for me. Five, four, three, two, one. Should be green. Yep, so that's currently P5. Currently P3. Yeah, that's good. Pit entry. Copy. Should be green now. Currently with P2. Currently P2. Good lap, mate. Good lap. Okay, cool and box. Copy.
the Japanese Grand Prix. It's lights out and away we go. So overtake is available. Copy. VSC. We need to be as close to the delta as possible. Copy. Overtake is available. Copy. So just slow down a bit. Copy. VSC ending. Copy. We need to charge it. Yeah. What's your thoughts? DRS is enabled. Copy. Thoughts on track condition? Copy. Cool the tires. Copy. Just let us know on track condition when you can. To watch for debris. But here we are following the Alpine, cutting it so close. And the contact between the cars? VSC. Stay just positive on the delta. Copy. Box. Box. Boxing for instance. Slow down. Copy. The car ahead is Perez. He's 2.7 seconds ahead. Stroll is the car behind. Virtual safety car ending. Copy.
Ricardo here in a spot of bother. Get back off. Copy. Slow down. Okay. Battery is full. Copy. VSC ending. Copy. We have low battery. Okay. You have overtake available. Copy. And as far as we can tell, they've got a fault with the car. Yeah, it's right. I can try, yeah. You got loads of energy. Copy. Okay. But the car's definitely not happy. Surely some kind of fault. Piastri has done it! He's got the win! Okay, so that's checkered flag. What an excellent performance!